Ken ich dich etwas bitten? Nur 30 Tage. Die 7 Wort zerstorten nicht nur mein Verlobung. Sie veranderten mein ganzes Leben. Ich heiß Meerab William, bin 33 Jahre alt und lebe in München. Bis zu diesem Abend glott ich, den ehrlichsten Mann meines Lebens gefunden zu haben. Unsere Hochzeit war bis ins kleinste Detail geplant. Das Schloss am Starnberger See war reserviert, die Einladungen längst verschickt, mein Eltern waren aus Hamburg angereist, und mein Brautkleid hing bereits im Atelier. Ich dachte, die große Sorge einer Braut war das Wetter. Ich hatte keine Ahnung, dass mein Verlobter Michigan etwas bitten word, das keine Frau jemals vergessen konnte. Lukas saß mir gegenüber in unserem Lieblingsrestaurant nahe der Isar. Seine Hand zitterten leicht. Zuerst dachte ich, sei nervös wegen der Hochzeit. Doch dann sah Michigan und sagte mit einer Ruhe, die mir bis heute Angst macht. Mein erste Liebe ist nach Deutschland zurückgekommen. Sie ist schwer krank. Ich brauche 30 Tage, endgültig Abschied von zu nehmen. Ich lächelte zuerst. Ich wartete auf den Satz, der alles erklären wird. Kam nie. Meerab, zwischen uns passiert nichts. Ich muss nur herausfinden, ob ich dieses Kapitel wirklich abschließen kann. In diesem Moment hört ich das Klirren der Gläser im Restaurant nicht mehr. Die Stimmen der Menschen verschwanden. Ich hört nur meinen eigenen Herzschlag. Und wenn du nach diesen 30 Tagen feststellst, dass dieses Kapitel doch nicht beendet ist, fragt ich. Schwieg. Dieses Schweigen tat mir als Antwort. Ich bemerkt plötzlich, dass mein Hand längst losgelassen hat. Du wirst es Michigan doch immer, sagt schließlich. Nein. In Wahrheit verstand ich in zum ersten Mal. Wollte kein Erlaubnis. Wollte eine Versicherung. Die Sicherheit, dass ich auf ein Worten word, egal wofür sich entschied. Ich stand langsam auf. Also soll ich hier sitzen und hoffen, dass ich am Ende deiner Auswahl übrig bleib? So mein ich das nicht. Aber genau das hast du gesagt. Versucht, mein Hand wieder zu nehmen. Ich mach einen Schritt zurück. Zum ersten Mal seit 3 Jahren sah ich keinen Mann mehr vor mir, den ich erraten wollte. Ich sah einen Mann, der glatt, Liebe bedeutet, 2 Frauen gleichzeitig Geduld bitten zu dürfen. Als ich das Restaurant verließ, begann es über München zu regnen. Auf dem Heimweg klingelt mein Telefon ununterbrochen. Mein Mutter. Mein Trauzeugen. Mein Schwester. Ich nahm keinen einzigen Anrufen. Zu Hause sah ich den Verlobungsring langsam von meinem Finger. Der helle Abdruck darunter war deutlich sichtbar. 3 Jahre Liebe hinterließen einen hellen Kreis. Mehr nicht. Ich legte den Ring auf den Esstisch und starrte in Langen. Dann tat ich etwas, womit selbst ich nicht gerechnet hat. Ich rief nicht Lukas an. Ich weint nicht. Ich sag die Hochzeit auch nicht ab. Stattdessen öffnet ich meinen Laptop, sucht ein einzig Telefonnummer heraus und flüstert. Wenn es einen Mann gibt, vor dem Lukas sein ganzes Leben Angst hat, dann ist heute der Tag, an dem ich ihn anrufen werd. Als das Telefon zu klingeln begann, wusste ich noch nicht, dass genau dieser Anruf entschieden werd, in 30 Tagen im Alter auf Michigan warten werd. Ich schlief in dieser Nacht kein einzig Minute. Nicht wegen Lukas. Sondern wegen der Telefonnummer, die noch immer auf meinem Display leuchtet. Adrian Falk. Der Mann, dessen Namen Lukas nie hören wollte. Vor 2 Jahren hat Lukas mir nur einen einzigen Satz über ihn gesagt. Wenn Adrian jemals wieder in unser Leben kommt, verliere ich alles. Damals hielt ich das für eine übertriebene Bemerkung. Heute wusste ich, dass es die Wahrheit gewesen sein muss. Am nächsten Morgen erhielt ich einen Rückruf. Hier spricht Adrian Falk.
Sein Stimme war ruhig, tief und überraschend freundlich. Sie kennen Michigan nicht, sagt ich nervös. Aber ich bin mit Lukas verlobt, zumindest war ich das bis gestern. Ein paar Sekunden lang blieb es still. Ich habe ihren Namen schon einmal gehört, antwortet schließlich. Ich erzählt ihm alles. Von den 30 Tagen. Von der ersten Liebe. Von der Hochzeit. Und von der Frage, die mir die ganz Nacht kein Ruhe gelassen hat. Warum hat Lukas solche Angst vor ihnen? Adrian antwortet nicht sofort. Das sollten sie eigentlich von ihm erfahren. Wird es mir nie sagen. Wieder entstand Schweigen. Dan sagt etwas, das mir den Atem nahm. Weil ich der Einzige bin, der weiß, wer Lukas wirklich ist. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Was meinen Sie damit? Nicht am Telefon. Schlug ein Treffen in einem kleinen Café in Nürnberg vor. 2 Tage später saß ich ihm gegenüber. War ganz anders, als ich in mir vorgestellt hat. Kein arroganter Geschäftsmann. Kein gefahrlicher Rivali. Sondern ein ruhiger Mann mit müden Augen, der wirkt, als hat selbst zu viel Enttäuschungen erlebt. Legt einen alten Umschlag auf den Tisch. Beaver Sie öffnen, müssen Sie mir ein Frage ehrlich beantworten. Ich nicht. Lieben Sie Lukas noch, oder lieben Sie nur die Zukunft, die Sie mit ihm geplant hatten? Sein Wort treffen Michigan harder als alles, was Lukas gesagt hat. Ich konnte nicht antworten. Vielleicht weil ich die Antwort selbst nicht mehr kannte. Adrian schob den Umschlag langsam nachher. Hier drin befindet sich etwas, das Lukas seit Jahren vor allen versteckt. Mein Hand zitterten. Langsam öffnet ich den Umschlag. Doch noch bevor ich den ersten Inhalter kennen konnte, vibriert mein Handy. Lukas. Zum ersten Mal seit 3 Tagen. Sein Nachricht bestand aus nur einem einzigen Satz. Asterisk, betrifft Adrian nicht. War dar alles weggenommen. Asterisk. Ich hab langsam den Blick. Adrian lächelt traurig. Zu spät, sagt leise. Hat bereits angefangen, sie zu belügen, lang bevor sie dies 30 Tage gebeten hat. Mein Finger zitterten, als ich den Umschlag endlich aufniet. Doch statt Fotos oder Liebesbrief lag nur ein einziges Blatt Papier darin. Es war ein Kopie eines Vertrages. Oben stand Lukas' Name. Darunter ein Klausel, die mir den Atem raubt. Falls die Hochzeit vor dem vereinbarten Termin stattfindet, verliert Lukas sämtlich Anteil am Familienunternehmen. Ich starrte Adrian fassungslos an. Was hat das mit mir zu tun? Lehnt sich zurück und antwortet ruhig. Alles. Lukas wollte dies 30 Tage nicht wegen seiner ersten Liebe. Ich spürt, wie mein Herz schneller schlug. Braucht Zeit, einen neuen Vertrag abzuschließen. Wenn du die Hochzeit verschoben hattest, hat Millionen geratet. Ich schüttelte sofort den Kopf. Nein. Lukas wird Michigan niemals für Geld benutzen. Adrian sah Michigan langen. Das habe ich früher auch geglaubt. In diesem Moment klingelt mein Handy erneut. Lukas. Diesmal nahm ich den Anrufen. Meerab, bitte hör nicht auf Adrian. Versucht seit Jahren, Michigan zu zerstören. Warum hast du mir nie von diesem Vertrag erzählt? Am anderen Ende wird es still. Dies still beantwortet mehr Fragen als Jed's Wort. Ich wollte dich nicht verlieren, flüstert schließlich. Oder wolltest du dein Vermögen nicht verlieren? Legt auf. Zum ersten Mal fühlt ich keinen Schmerz mehr. Nur Klarheit. Als ich aus dem Café trat, skien die Benson über Nürnberg heller als Silver. Ich griff in mein Handtasche und zog an sehr Hochzeitseinladung hervor.
Lang betrachtet ich meinen Namen neben seinem. Dan nahm ich einen Stift. Langsam strich ich Lukas Schneider durch. Darunter schrieb ich einen anderen Namen. Adrian blickt überrascht auf die Karte. Meerab, bist du dir sicher? Ich sah ihm direkt in die Augen und lächelte zum ersten Mal seit Wochen. Nein, sagt ich leise. Aber ich bin mir sicher, dass ich niemals die zweite Wahl sein werde. In genau 7 Tagen werde ich zum Alter gehen. Doch diesmal wartet dort nicht der Mann, der Michigan Belgian hat. Sondern der Mann, vor dem sein ganzes Leben Angst gehabt hat. Der Hochzeitstag war gekommen. Die Morgenson spiegelt sich auf dem Starnberger See, als ich vor dem großen Saal stand. Jeder Gast glaubt noch immer, dass Lukas gleich durch dies Turkommen wird. Niemand wusste, dass ich mein wichtigste Entscheidung bereits getroffen hat. Als die Musik begann, öffneten sich die Türen. Ich trat langsam nach vorn. Lukas stand tatsächlich dort. Sein Anzug war perfekt, doch in seinen Augen lag Panik. Meerab, bitte, flüsterte wir können alles erklären. Ich blieb vor ihm stehen und lächelte ruhig. Nein, Lukas. Liebe braucht kein Ausreden. Sie braucht Entscheidungen. Ich zog den Verlobungsring von meinem Finger und legte ihn in sein Hand. Der ganz Saal wurde still. Du hast Michigan gebeten, 30 Tage auf den Antwort zu warten. Ich mach einen Schritt zurück. Ich brauch nur einen einzigen Tag, mein zu finden. Langsam dreht ich Michigan In der ersten Reihe stand Adrian. Nicht als Ersatz. Nicht als Gewinner. Sondern als der Mensch, der Michigan daran erinnert hat, dass Selbstachtung mehr wert ist als jede Hochzeit. Ich ging auf ihn zu. Begleitest du Michigan? Fragte ich. Nickt, ohne ein Wort zu sagen. Gemeinsam verließen wir den Saal. Hinter uns hört ich niemanden sprechen. Nur das leise Geräusch der Kirchenschrein, die sich schlossen. Draußen atmet ich tief ein. Zum ersten Mal seit Monaten fühlt sich mein Herz leichten. Ein halbes Jahr später eröffneten Adrian und ich gemeinsam ein Beratungsagentur in München, in der wir Menschen helfen, nach schmerzhaften Trennungen wieder Vertrauen in sich selbst zu finden. Ich lernte dabei die wichtigste Lektion meines Lebens. Man verliert niemals den richtigen Menschen. Man verliert nur den, der nie wirklich geblieben war. Und manchmal ist die große Liebesgeschichte nicht die, in der dich jemand auswählt. Sondern die, in der du endlich den Mut findest, dich selbst zu wollen.